So, reaksi satu ayat aku untuk Invincible Season 2 Episode 3 adalah wow. Kita baru je cakap pasal Coalition of Planets seminggu lepas. Aku rasa kita jawab tentang soalan ada penonton di rumah yang tanya. And boom, kita dah dapat dalam episode 3 Coalition of Planets. So, apakah reaksi satu ayat kau? Kita mulakan dengan Nazher. Silakan Nazher. Things are getting heated and this is the reason why I love Invincible punya series. How diorang adapt the story was way more faithfully and also boleh katakan quite nice actually. And luckily aku pun baru je sampai in Komik, aku sampai the Coalition of Planet. I cannot wait what's going to happen in the series. And of course without any spoiling, thing gonna get good lah. So macam Munif cakap on the episode 1 dan 2, those that haven't ride the hype train, this is your time to ride it sebab shit are going to get down really fast, really to right now in the episode 3 we get a very good shit actually, yang which aku excited untuk share my insight. Alright, seterusnya silakan Munif. Reaksi satu ayat aku is something aku sangat impressed with, which is masterful time management. Itu aku boleh cakap. Somehow dia boleh split episode ni jadi 2, and somehow dia tambah lagi further subplots yang akan lead to main plot, while at the same time dia ada gerakkan the main plot and also seem to resolve one subplot, which is Debbie punya cerita tu. And tak rasa rush langsung. Macam okay, it feels a bit fast, but you consider everything yang diorang buat dalam episod ni, macam mana diorang, aku tak tahulah, macam mana diorang manage dia punya time tu within that limited time slot. Tapi dia boleh sajikan macam-macam and kau tak rasa janggal tau, tak rasa rush tau. Macam so good lah. Itulah reaksi aku. First yang fikir is dia punya time management impeccable. Nice. Aku rasa banyak penulis siri TV Marvel ataupun MCU patut tonton Invincible ni dan get some pointers guys. Get some pointers. Alright. So dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita bakal membincangkan 3 plot menarik daripada episod Invincible Season 2 episod 3. Alright, so kita punya segmen pertama ni ialah diorang main main pasal kita meninggalkan bumi, kita pergi ke galaksi. Kita tengok Alan the Alien serta the Coalition of Planets. Jadi untuk segmen ni aku ada 2 soalan. Soalan pertama adalah untuk Nazher. Apakah pendapat anda tentang fokus tiba-tiba ditukar kepada Alan the Alien dan juga Coalition of Planets? Pasal boring kot. First day at college apa yang kau buat, you know. So silakan. Well, ini yang aku masukkan by a faithful adaptation sebab basically in the comic pun first day of college basically we get Alan the Alien punya side story dan juga I kind of feel really happy bila the title card was changed for this episode because Alan the Alien. Aku macam oh my god, this is as faithfully as they get actually. So Rocketman, Ryan Otley, those guys yang dalam ni work together dengan Amazon very beautifully. Diorang punya adapt to like those who read comic will never feel left out tau. Macam sebab aku baca dulu and then bila aku tengok the series like 2 days ago, aku macam holy shit, I can work with this sebab this is a really good punya adaptation. And also kind of I mean to be honest, bila kau dengar suara Tedus, you cannot escape. Basically kau nampak Optimus Prime yang tengah bercakap dekat the hall of the coalition actually. Bukan this old guy, but kau nampak Optimus yang bercakap. So of course, and also aku nampak I can see Peter Cullen try to do some with a bit of his voicing, a bit different style direction, tapi dia punya base voice is Optimus. So that's something that he cannot change. So basically bila dia cakap pun kau akan nampak Optimus, you won't see this old guy.
And to be honest, bila aku nampak Thaddeus dalam komik, aku terbayang dalam siri Merlin, there is one old guy they call Gaius. Gaius T is like a mentor of Merlin, ajar the magic and all the sorcery tau. So aku terbayang suara mamak pelakon ni sebenarnya. But Peter Cullen pun do the good role. And also kalau aku a bit, kita nanti kalau kita akan sentuh plot pasal Alan juga nanti kan. Okay, so aku ada more comment, but I reserve that for now. We go for Tak, the ni segmen untuk Alan. Kalau kau nak cakap pasal Blue Tentacle ke, Toron ke, Balun. silakan. Okay, can I speak what happened after the Toron? Okay, so basically kalau dalam komik, is what happened. Basically, three Witchermen bedal Alan sampai almost die. But what happened in the comic, basically when he say about the mall, he say after Alan kena pukul. Tapi yang ni sebelum Alan kena pukul. This is the different mirror. And secondly, I think this is a spoiler for me for the series, but sebab komik, I believe the grand reveal will happen much more later. And the way that Thaddeus try to sabotage and killing Alan haven't happened in the comic yang aku baca sekarang yet. Haven't happened yet. Sebab at the moment dalam comic we see Thaddeus is like a good guy punya culture of planet yang totally, you know, setuju dengan Alan punya pandangan. If we can get one Viltrumite to side with us, we can win this war against the Viltrumite and so on. But in the series, dia orang cepatkan this kind of little plot in order to accelerate much more further to get much more impact. So I believe when we get into episode 6 and 7, we get like much more intense rather than the first season. Yeah. Betul. I think dia refreshing juga untuk orang yang dah baca komik. Pasal ada yang sama tapi ada yang ubah sikit. So it's nice lah. Alright, soalan kedua adalah untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang betrayal oleh Thaddeus kepada Alan? Aku dah lama sangat tak baca komik, so aku tak ingat adakah betrayal ini sejajar dengan storyline daripada siri Invincible di Image Comics. Thaddeus ni ada jambak. Is he a Viltrumite? So apa pendapat kau sebenarnya? Dia tu lah, mula-mula aku number one terkejut sebab keluar suara Optimus Prime. Aku tak pernah terimagine pun masa baca komik yang suara dia jadi suara Prime. Tapi kena lah, so okay lah. Okay, so that was a nice I wouldn't say cameo lah, since he has quite the part to play tau in the story kan. So I guess welcome on board lah Optimus, welcome to the show kan. Okay, so pasal plot point ni, itulah saat aku pun last aku baca definitely way before the pandemic pun, macam dah lama lah. Tapi seingat-ingat aku, and aku macam kalau boleh aku tak pergi refresh balik, sebab aku pun suka duk di surprise kan dan diterkejut kan with the happenings in the TV series kan. Tapi from what I recall, part ni memang ada berlaku. And memang yes, as the reader pun kita banyak question si Thaddeus si macam kau cakap banyak pasal ada spy sini kan. Tengok rupanya kau macam celaka. Tapi although other shows kita akan accept yang this guy yang warn about the spy is actually the spy and that's the plot. In other shows it's fine. Tapi Invincible being Invincible, nothing is as simple as it seems. Aku boleh cakap macam tu. Sebab there is not only more to this plot, tapi dia can pergi in ways yang maybe tak semua orang imagine. But it's very very interesting lah. And Thaddeus is more involved in the story and in the future fights yang akan datang yang korang akan tengok lah. Whether you think he is a good guy or not,
kau kena make your own conclusion ni. Pasal apa? Again, because the storytelling of Invincible ni is sangat in-depth. Sampaikan watak tedious ni, okay, eventually, without spoiling lah, kau kan dapat tahu sama ada dia memang betul-betul spy atau bukan spy atau apa identity sebenar dia. Tapi even with that reveal kan, sebenarnya kau fikir, adakah dia is one of the good guys yang nak fight monsters? Atau adakah dia pun, you know, to kill monsters, you need to be a monster juga. And apa line yang dia akan cross dan takkan cross. So, it's so well written, sampai despite revealing many things pasal dia nanti pun kau akan still akan sesama kau akan berbelah bagi lah. Sebenarnya dia ni baik ke sebenarnya, ultimately ke dia jahat ke ultimately. Remains to be seen. But so far I'm glad yang apa yang aku tengok sekarang memang this plotline memang dia ikut sebiji dengan komik. And even the what happened to Ellen pun aku ingat lagi masa aku tengah baca part ni. In fact masa yang 3 Viltrumite datang tu aku tengah baca, tengah tengok screen sambil berpeluh kau. Janganlah, orang suka Ellen ni, janganlah buat hal kan. Lepas tu iyal betul lah. So yeah, you will see lah the ramifications of this plot. Actually, I have to say juga, this thing yang kau tengok jadi antara Ellen dengan Thaddeus kan, I would say this is one of the things yang akan lead to the kicking off of the Viltrumite War. So yeah, another reason kenapa aku suka benda-benda yang kita tengok season 2 ni is that dia memang tak buang masa lah untuk letak the triggers to the big events yang jadi dalam komik Invincible ni. So we are there on the edge ni, tunggu benda nak meletup je. Aku rasa itu jawapan yang tak se-spoiler yang mungkin. Itulah aku ya, silakan. Sebab at this point, bila kau sampai to this triggering episode, everything is a minefield punya spoiler. And at this moment, kita pun cuba nak hide or what happened pun susah sebenarnya. Sebab it's really a heavy spoiler territory lah. Especially those who yang follow the series, of course want to know what gonna happen next. So, we really try keep our mouth shut lah. Really, we try our best lah. Betul. Alright, dengan itu soalan-soalan korang aku akan bacakan at the end of all 3 segments. So sekarang kita akan ke plot menarik kita yang kedua. So, plot kedua adalah tentang Debbie Grayson, Spouses of Superheroes. So, untuk siapa ni, kau ada satu soalan je pada semua panelis. Apakah pendapat korang tentang plotline Debbie Grayson dalam episod ini, di mana misteri kad SOS akhirnya terbongkar sebagai support group bagi Spouses of Superheroes yang dah meninggal in the line of battle lah, ataupun in the line of being a superhero. So, kita mulakan dengan Nazher yang benci Debbie. Bagi aku sangatlah anti-climatic sebab dia punya kad tu punyalah enigma, punyalah misteri. Rupa-rupanya it's just your typical Tuesday support group yang kau nampak dekat community center. Aku macam sebab you know, bila kau think about it, the only one who can pull out this kind of stunt with the most high advanced or enigma skill is only Cecil yang boleh buat ni. There's in Invincible punya universe, there is no guy have this much of authority punya power kecuali Cecil. So bila this mystery woman bagi this card, aku macam but also thank God this useless subplot being resolved just like that.
And also kalau dalam komik there is certain part that Debbie ni dia punyalah dah immune dengan abusement sampai tahap she create what kind of defense mechanism to ignore the pain itself. But aku tak nak cakap which part sebab probably they're gonna adapt, probably they're going to change the landscape, but that one gonna happen much more later. Sebab kita still ada lebih kurang 5 episode we have to go through actually. So yeah, I won't say much spoil, cuma you know, aku harap this is a comeback call for Debbie untuk kurang menangis, kurang minum arak, tu je lah aku harap. Sebab I had enough apa semualah. So yeah, and also it's a good punya writing yang diorang just solve the blow of the subplot. At least diorang tak bagi some kind of useless and inconsistent punya motivation to grow this plot apart. Basically this happen and bye-bye. Easy peasy. Alright, untuk pembaca komik tegar Munif, ni tak ada dalam komik, so were you surprised to see this? Especially how dramatic it is bila yang Green Lantern punya wife tu, punya husband tu share dengan dia, lepas tu dia macam, alamak, husband aku bunuh wife kau. So dia macam, we never saw this in the comics. So this is a new angle kepada Debbie and her grief. Apa pendapat kau? At least dia tak kaki botol je lah, macam ya Nazir bin. First of all, pergi mampus lah aku nak cakap. Memang aku takkan mengaku sampai habis. Omni-Man siapa tu? Jangan harap aku nak mengaku. Pergi mampus. Jujur sangat lah Debbie ni. Baik sangat. Okay, aku ada few thoughts lah untuk plotline ni. Number one, it is surprising bagi aku yang macam it didn't really go anywhere. Sebab dia just a support group and then she got kicked from the support group and then habis kan. But I have to say, in a weird way, walaupun dia tak ke mana plotline ni, but that's a good thing. Sebab apa? Sebab kalau imagine kalau plotline ni ada dalam MCU, you know what's gonna happen? Debbie ni pun akan jadi superhero, dia pun akan terbang pergi tumbuk Viltrumite, and we don't want to see that shit. So the fact yang they didn't do anything with this subplot is so good to me, pasal they know their fans. Dia pun tahu dia pun punya fan base. Macam yang tak baca komik just nak tengok orang kick ass. Yang baca komik nak tengok orang kick ass sebagaimana yang komik dah tunjuk. So depa tak buat, you know, macam MCU duk tambah benda yang menyakitkan hati orang. So bila dia buat benda ni tak ke mana, it's a good thing because that's what the fan pun didn't want macam this subplot in the first place. Bayangkan kalau dia buat something yang over elaborate, yang macam tiba-tiba empower Debbie in a way, dia pun jadi soup, so tiba-tiba macam, you know, so macam apa benda semua ni, you are not like that in the comics kan. So so it's in a weird way, dia plot tak pergi ke mana, but it's good that it's like that. So this is a positive thing. And in saying that juga, dia just makan sedikit je screen time dengan subplot ni yang tak pergi jauh ni, dia just cucuk sikit. Sebab apa? Dengan benda sikit yang dia buat tu, dia tambah lagi macam the depth of Debbie punya emotional trauma, and they add lagi another layer of realism to the Invincible punya world tau. Dia rasa very texturized, very lived in. Sebab you know, kita tengok Nolan, kau ingat cara dia bunuh the Green Ghost macam tu. So macam just macam mati bodoh macam tu kan. So that is battle between heroes kan. Tapi kau tengok on the ground, this guy macam so devastated. Suami dia kata malam dia tengah tidur, tiba-tiba cuddle, macam tak ada siapa-siapa kat sebelah dia. Lepas tu dia jadi so irrationally angry kat Debbie yang definitely tak bersalah.
So dia tunjuk macam, you know, for every one punch a superhero does and terbalik 3 bangunan and siapa mati apa semua, this is how it affects us bystanders, us normal people. So aku suka macam dia bagi weight to the destruction, dia bagi weight to the context, dia bagi stakes to the big actions yang kita suka tengok tu. So dengan subplot yang pendek ni, dia dapat add a little realism to the world, making us care a bit more for the world, and also dia tambah lagi another angle of betapa, you know, trauma yang Debbie suffer ni tak habis lagi, dia ada macam ni. So another good thing is that pasal as a comic reader, kita tahulah there are other things yang Debbie akan go through juga moving forward from here. There are traumatic things lagi, but there are incredibly happy things juga. And then pasal Debbie, dia akan jadi one redemption punya act daripada Debbie. It's not like she had to redeem anything in the first place lah. Dia pun langsung keadaan kan. Tapi yang kalau kau rasa Debbie ni kesiannya, tersakiti, wholesome-nya dia baik semua, dia kan jadi another thing yang kau tengok Debbie baik yang kau macam wow, Debbie is the best waifu lah. Dia memang the best girl lah. Bagus Debbie ni. Dia kan buat something yang aku nak kata forgiveness pun is way atas than that. It's way atas than that. Kau akan tengok apa yang Debbie akan buat eventually. So when benda yang aku cakap ni happens, these things will make sense. Yang tunjuk dia duk kaki botol, tunjuk dia breakdown, nangis, tunjuk dia pergi di support group, kena halau, nangis lagi, tambah lagi trauma dia, feeling guilty pula yang kau were happily married to this psychopath and then orang lain duk mampus, kau macam tak tahu apa. So all these things, dia akan ada pay off bila kau tengok, wow, Debbie went through all this and yet dia tetap buat a certain something. So again, it's handled so well. The guys behind the Invisible punya TV series ni, macam kata lah, macam The Boys lah. Tadi macam orang sebut The Boys kan. The Boys dia buat banyak perubahan, tapi perubahan tu kena lah. The changes work in favor of the TV series while not bastardizing the beloved comic. So this is yet another change yang macam katalah, again, recap kan. Plot yang tak kemana dia buat untuk Debbie ni adds more weight to the world of Invincible. Also tambah trauma Debbie for that payoff yang akan muncul nanti. But at the same time dia pun tak melebih because they know people don't want to see this shit. It's so good pasal they not only faham the IP dia tengah adapt, dia faham dia punya fanbase. Bukan macam ada setengah yang superhero universe ni, dia tahu fanbase dia suka apa, dia troll. Dia tahu fanbase dia nak tengok apa, dia hype dalam trailer, lepas tu dia tunjuk jari tengah pada kau bila movie tu start. So yang Invincible ni tak. The guys behind the TV series ni, kau suka kan benda ni, kita orang bagi. Kau tak nak tengok sangat benda ni, tapi benda ni penting tau. Okay, kau tengok sikit je. Okay, kita sambung action. These guys know who's watching, and I respect them and thank them so much for that. Going good so far. 1.5 seasons going good so far. Definitely. Diorang bagi secukup rasa je, and then dia bawa balik. Korang nak tengok Toron? Sorry, kita tak boleh tunjuk Toron, tapi kita boleh tunjuk Berkado. So yes, aku sedih gila boleh tengok Ellen kena tengok sampai gila habis dia, sampai mata dia terkeluar. Ada satu mata je, betul mata keluar. Tangan dia kena perap weh, macam bapak sedih sia. Dia kena tangan dia kena perap. Tangan dia kena perap satu. Dia kena lempang dengan tangan dia. Tangan dia sendiri. Gertrude memang jahat. Diorang suka guna kau punya kaki ke tangan, lepas tu lempang kau balik. What the killing dia? Cibai betul. Cibai. Yes. Betul-betul apa Krypton versi fuck up gila lah. Betul-betul fuck up Kryptonite. Yeah man. Krypton ni yang paling celaka lah. This is just the tip of the iceberg. The Viltrumite War nanti korang akan tengok lagi gila babi. Alright, dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke segmen menarik kita yang ketiga.
benda yang orang nantikan, twist, kita ada paksa. Itu saya benda hanya soalan untuk Manis, apakah pendapat anda tentang plot twist dan paksa dengan Nolan dengan Thraxan? Dia berlakon jadi science dog lah, seance dog lah. Tolonglah, pendek kami dalam bahasa bahaya. Lepas tu bila kena lempar, okey saya bukan seance dog. Pendek kami 6 bilion akan mati ke 27 bilion akan mati. 42. Aku rasa tu intern paling teruk daripada planet Thraxan telah dihantar untuk suruh Mark pergi ke planet Thraxan. So, apa pendapat korang tentang plot twist yang Nolan masih hidup dan sekarang jadi pemerintah planet Thraxan? Kita mulakan dengan Nazher. Well, okay. Satu benda yang bagi aku macam aku suka the changes. Kalau dalam komik, it's called as a space dogs, bukan science dog basically the design is same, tapi cuma logo dekat baju dia tukar. Basically. And also, kalau dalam komik, dia ada tambah satu lagi layer yang actually Mark Grayson did read the Space Dog punya komik. And sampai tukang jual komik cakap, bro, kau baca ni tak best bro. Boring gila nak mampus. So, dia cakap macam, tapi dalam ni basically macam more like action figure. Tapi aku faham lah sebab dia adapt by the modern punya society. Kita sekarang kan more on the action figure apa semua kan. And it's kind of dumb but it's in the funny way. And aku tak ada apa-apa nak complain sebab bagi aku is one of the perfect punya adaptation. And right now we into a good shit. Hari Jumaat korang semua jangan terkejut lah what happened. Those who read komik faham lah pasal apa. So I will believe episode 4 something which really happen. Something will definitely happen yang I cannot say due to the spoiler. Cumanya okay, ini mild spoiler. Kalau dalam komik macam mana Nolan jumpa dengan Mark, Nolan punya persona dia more like leadership kuku besi rather than natural leader macam kau tengok dalam series ni tau. And also aku tak tahu macam mana but dalam komik there is one part yang Mark akan tumbuk Nolan just to ensure kau betul ke bapa aku atau kau alien. There is one part and aku tak tahu this part they're gonna adapt or not sebab when it happen muka Nolan betul-betul muka nak bunuh Mark sebenarnya. Really garang nak mampus punya bapa. Cuma dalam ni macam dalam versi yang kita tengok ni dia lebih macam cool and also diorang lebih pada dia lebih more like a gentle good father tau. Tapi aku tak percaya sangat si Nolan ni sebab I know he's up to something. This one aku cakap untuk komik lah sebab you know aku dah baca jauh sikit. Tapi untuk series ni I just hoping they are faithfully adapt or what gonna happen lah. Jangan tukar, nothing too big, just you know make it as good as it is lah. So far that I can say for now. I give space to Munif. Alright, seterusnya silakan Munif. Okay. Aku boleh continue terus dari aku cakap pasal Debbie tadi. Just sikit lah aku cakap. Dekat this whole Thraxan punya twist this whole Thraxan punya angle that redemption Debbie aku cakap tadi tu dia akan berkaitan dengan sini. Aku rasa by next episode tu maybe kau akan faham lah aku tengah cakap pasal apa ni. Kau akan faham. Lepas tu a funny thing is benda tu pun aku rasa dah dapat hint at the end of Invincible season 1. Sebab
Kalau kau ingat masa Omni-Man duk balon mark dekat bukit tu, dia cakap a lot of things kan. Tapi ada one thing dia cakap, dia akan bagi hint pada apa kau akan nampak in the next episode lah. Okay. Masa aku baca komik pun aku ingat, kemana plot ni pergi, kenapa ada si Doctor Strange ni dah siapa kan, kenapa si anjing ni tiba-tiba jadi serangga lah, apalah apa benda lah korang tengah susun ni. Lepas tu that whole plot macam end up at the Thraxan ni kan. So I find it one of the things that interesting pasal bangsa ni is that dia punya age dengan sangat laju tau. Sama macam that yang season 1 kau tengok dia lawan that interdimensional punya invaders kan. Kalau dia tak pakai equipment kat bumi tu, dia age akan sangat cepat kan. Tapi the Thraxan sih memang jangka hayat dia orang pendek. So dia view masa tu lain pada gitu. Dia view masa a lot shorter than Earth. So sebab tu kalau kau perasan yang Thraxan yang pergi recruit Mark tu, dia cakap tolong dia semua. Dia datang ke bumi ni pun dah makan separuh jangka hayat tu. Jauh betul travel. Padahal cakap belas hari je nak balik ke planet tu. So 6 hari 6 hari. 6 hari kan. Tu apa benda cakap saya separuh nyawa kau ni. So that's the clue yang depa on one hand jangka hayat depa pendek, but on another hand you could say they also grow very fast. Benda ni pun akan jadi key juga to the next episode. Bangsa-bangsa ni dia membesar dengan lagi rapid, lagi cepat begitu. So actually masa how the episode 3 ni berakhir pun, number one is aku macam we're getting Omni-Man balik at this point kan. So aku terkejut juga with that reveal. Tapi aku pun excited juga with the reveal. Kenapa? Sebab korang dah di-introduce pada Coalition of Planets. And korang pun dah tahu misi Coalition of Planets is untuk cari objects, binatang, weapons atau personnel yang boleh injure Viltrumites, yang boleh lawan Viltrumites. So one of the guys that will be helpful juga is dia akan start daripada from this Thraxan punya story ni lah. So aku rasa semua benda yang aku duk nak cakap tak cakap ni dia akan reveal in the next episode lah. Aku rasa by the next episode kau akan tengok what I'm talking about. But whatever it is, kita dah start untuk meet things and people yang boleh cabar a Viltrumite. So that tells you that the Viltrumite war memang mereka dah tengah duk set and memang it's coming close now. So aku suka mereka dah lay the foundations for the Viltrumite war yang memang tak sabar lah tengok benda tu animated. Tapi jangan terkejut tau. Dia orang ni pandai tau. Untuk episod 3 ni dia banyak set up the cosmic stuff, Coalition of Planets, the cosmic punya politics, and then Omni-Man lagi with the Thraxan punya subplot ni, and then the triple Viltrumite. Yang banyak tengoklah benda kosmik ni semua kan. Korang jangan lupa dengan Angstrom. So boleh jadi dia buat kita tengok ke atas. Next episode gerbang, maybe something jadi kat bumi, we don't know, we shall see. So just be prepared for anything. Even aku yang dah baca komik, Nick yang baca komik, Nazher pun tengah baca tu komik, we genuinely truly do not know apa nak jadi next episode. Betul. Nazher silakan. Munif, semalam aku baru sampai part Angstrom Levy tu. Bila aku baca, my blood boil to the max way. Aku macam babi kau. Sumpah aku macam like I really boil my blood so much lah. And if the scenario happen in the animation, oh my god, this is I don't know how I can cope with this feeling actually. Aku tak nak cakap anything that spoilery, tapi bila aku baca memang aku menidai gila-gila. Aku cakap babi betul.
celaka sial. Segala perkara aku keluarkan lah. Aku cakap aku kira dia ni just typical punya your weekly villain kan. Rupa-rupanya this guy son of a bitch punya guy lah. Betul-betul babi, paling babi dia lah. Betul-betul sial lah dia. And also aku harap sangat kita ada perkembangan untuk the Maula punya twins. Sebab there's something happen on the subplot in the comic, and aku harap we get to see maybe dalam season 3 ke season 4 ke, sebab it's kind of sebab dalam season 1 kita dapat run on the mill joke who's the clone kan. Tapi aku suka how the twist in the comic that really mirror the cause and effect. Tapi aku tak nak spoiler lebih-lebih. And hopefully when they pick up the plot, it's happening on the maybe next season ke, maybe maybe on the special presentation ke apa ke, who knows. Tapi aku harap sangat dia pick up that small subplot, sebab it's kind of entertaining, but also dia macam give you a proper like end of the joke lah. Macam apa-apa pun kau tetap kat sini juga. That kind of ayat yang aku boleh cakap tanpa spoiler lah. Dia aku nak tambah one more thing since tadi aku cakap saya angstrom kan, sebab aku rasa dia pun duk distract kita with the space stuff. Bukanlah kata distract, sebab yang space stuff tu pun memang akan jadi sangat penting. Tapi setakat aku keep track ni kan, dengan apa yang dia set up so far, sebenarnya ada 3 benda yang bakal menggoncangkan dunia tau, yang sebenarnya dah set up untuk berlaku. Satu of course lah yang the space stuff tu satu. And then macam aku dah duk hype korang beberapa kali bedah ni pasal angstrom, of course kan. Tapi yang secret tu lagi satu hal tu tau. Yang tu senyap je. Kita tak tahu yang mana tu jadi dulu. Tapi yang secret tu, kau dah tengok astronaut tu dah naik kapal kan. Itu pun satu masalah tu bang. Tu tak sabar agak tengok. Tapi yang memang macam aku ulang lah, yang aku paling tak sabar nak tengok, paling number one, even more than Omni-Man and the space stuff pun, serius aku nak tengok angstrom punya the development and the final reveal of the things yang dia akan buat tau. Dia macam ni lah aku cakap. Aku ingat sampai sekarang, masa aku lah baca part angstrom ni, aku baca komik all those years ago, dia akan buat something and then dia akan tunjuk Cecil, yang of course dia tolong organize all these superhero teams apa semua kan. Dia punya balaci dia nanti pergi ke Cecil. Okay, code red, there's this thing yang tengah berlaku sekarang. So Cecil, what do we do? Who do we send and where? Kau tahu Cecil cakap apa? Dia ada satu panel besar situ. Cecil cakap, send everyone. Apa benda dia buat? Apa benda angstrom buat? Lepas tu aku meremang gila. Oh shit, ramai akan mati ke ni, serius. Aku rasa masa tu lah yang kita tengok semua super group dalam dunia ni kan. Kita akan nampak the punching girl, kita akan nampak yang tim-tim bangang. Yes. Dia kata satu panel, send everyone. Aku masa baca tu meremang. Oh shit, no way, people are going to die. Lah tu, and macam-macam Nazher cakap, babi kau ni power teleport je kot, kimak betul lah. Macam mana dia boleh banyak kerosakan sampai macam ni kan, sial betul. Munif, ingat satu teleport bernilai 5 bilion duit cukai korang. Satu teleport, okay, 5 bilion. So imagine if the big event happen, berapa bilion duit cukai rakyat Amerika kena bayar. Cecil duk abuse teleport banyak kali. Dalam komik dia abuse gila-gila tau. Dan lepas tu bila dia punya assist bising, I know, but aku tahu, tapi benda best sangat bila pakai. Siut. So guys, korang standby lah. Apa benda yang akan berlaku yang Cecil akan cakap effing send everyone.
What's gonna happen? That's gonna happen this season, confirm. And I cannot wait. Yes, most likely episode 8 lah, sometime next year. So macam tu lah. Alright, so kita dah bacakan, kita dah cover semua plot menarik, 3 plot menarik. Sekarang aku akan bacakan soalan-soalan terpilih daripada penonton di rumah. Pertama, Nadzru bertanya, dia mengatakan karakter Thaddeus dan council members yang lain ada kuasa juga ke? Jikalau ada kuasa, adakah mereka kuat setara dengan Viltrumites? Jawapannya tidak. Diorang tak sekuat macam Viltrumites dan diorang semua ada kuasa. I think one of them dekat council tu ialah tech jacket punya. Aku macam itu ialah daripada cerita jacket tu, which is another Robert Kirkman comic. So diorang semua adalah alien-alien yang telah teraniaya ataupun dianiaya oleh Viltrumites selama ni. So diorang menjadi satu coalition untuk mencari jawapan bagaimana nak mengalahkan Viltrumite ni. Kira macam Kree lah, lebih kurang bangsa Kree dalam MCU lah. So tapi having said that, aku cakap satu benda lah, without revealing too much. Tapi dalam the council members tu, actually at least ada one person yang sekuat Viltrumite, and ada seorang person tu will actively join the squad and lawan sekali masa the Viltrumite punya war. Ada seorang. Yeah. Betul. Alright, seterusnya. I think I know who it is. Kategori The Great bertanya, tempat mereka berkumpul memang mangsa Viltrumite ke tempat saja kumpul je? Coalition of Planets tu basically tempat mereka bersidang. Mereka semua adalah planet-planet yang telah dianiayai oleh the Viltrum Empire. So macam kau tengok storyline planet Alien tu pun sedih gila kot. Diorang macam dah berjaya teknologi, lepas tu kena lempang. And then diorang cuba lawan balik dengan meriam, lepas tu kena lempang balik. So ya, kebanyakannya memang dah jadi pelarian. So diorang semua berkumpul at the Coalition of Planets punya HQ tu lah. Kemudian Caleb Paul bertanya, siapa yang hantar SOS card tu? If you remember from episode 1 ataupun 2, Olga, which is the wife to the Flash dalam this Guardians of the Globe, she's the Russian woman, so she is friends with Debbie, so she gave the SOS card to Debbie for her to get support. Yeah, unknown to her. Nearly everybody in that room was killed by Nolan, so agak susah kan. Kemudian Nameless bertanya, agak-agak season ni Mark akan tukar suit tak? I don't think so. It should be though. It should be. Yeah, it should be. Season ni it should be. That blue black suit. Yeah. The blue black suit tu is what dia pakai masa dealing with the Angstrom stuff. Yeah. In fact, here's the thing. Kau tanya pasal Mark akan tukar suit. Bila dia pakai suit biru hitam tu, which is his next suit lah. Dia akan pakai satu suit biru hitam Among the Invincible punya comics punya fans, we call that the cursed suit. Sebab masa aku rasa the worst of alamak, nampaknya member kita telah di-attack oleh Viltrumite. Hopefully dia akan kembali. Oh, Viltrumite. Oh, dia bercakap Viltrumite. Terbaik lah. So that black and blue suit tu, as I was saying, kita orang panggil dia the curse suit. So a lot of the worst things actually happen masa Mark pakai that suit. Is that itulah the one yang dia hilang bertahun-tahun dia? Dia banyak benda jadi. A lot of things happen in that suit. Starting with this Angstrom stuff lah. So memang the community memang panggil dia the curse suit. Itu. If I'm not mistaken, one of the maybe upcoming lah. Tapi aku rasa one of the event with the Angstrom tu, dia masih lagi pakai dia yellow and black suit tau. Yellow and blue. Yeah, the yellow and blue. But I think for blue and black is a much more different occasion. Tapi bila aku baca komik dia, memang aku dah nampak yang art dah bagi dia suit tu baru. Tapi aku rasa dia belum pakai lagi.
He haven't done the suit yet. Aku tahu dia Yeah. definitely lawan bila dia definitely he for sure pakai bila dia jumpa Conquest. Oh, aku haven't Yeah. sampai there. Yeah. So yang tu is another thing lah. Yeah, on the horizon. Aku tak tahu whether it's gonna be season ini ataupun season depan Conquest. Aku rasa that's the cliffhanger for Conquest is the cliffhanger for this season. Aku rasa, which means the whole Angstrom thing will be concluded in the finale lah. That's what I feel. Yes, and yes, Bulletproof ni dia penting dia agak penting kepada plot ni. So dia member terbaru Guardians of the Globe, tapi yes, look out for Bulletproof. Alright, seterusnya Taufik mengatakan dia tengok video New Rockstar. Dia kata, New Rockstar kata dalam komik Thaddeus tak bunuh Alan. Yes, Betul. Dia tak betray. So aku tak nak spoil apa-apa. Korang tunggu je lah minggu hari Jumaat ni. Tunggu je lah hari Jumaat ni. Dia boleh nak cerita, tapi itu korang lah yang teraniaya tu, tak pasal-pasal. So itulah, dah korang pergi tengok ni Rockstar cakap, itulah dia. Sebab of course di Rockstar always spoiler, so watch at your own risk lah to be safe. Tapi kalau nak tunggu, better tunggu for Friday lah. Even heavy spoilers pun diorang suka spoil. Pasal dia suka compare komik dengan tu. Tapi it gives you more information lah kalau kau nak tahu apa yang lain antara komik dengan series. So, cool. If you don't mind spoilers lah. Yeah. Seterusnya kategori bertanya, makhluk tu memang pakai magic ke? Boleh tukar macam mask alien ke? The Thraxan, I think it was a technology. Yeah. Maybe some kind of cloaking punya device. Yeah, like bukanlah cloaking cloaking, tapi something macam tu lah. Yes, bagi kau nampak apa yang not even there. Alright, Yang kau suka. Ya, saya suka bertanya. Sampai yang apa pleasing tu. Ya. Sebab ni last sebelum diorang bercuti. Berapa bulan ni nak tengok balance lagi 4 episod. Diorang kata it might be bulan February atau March. So kita kena tunggu 1 hingga 3 bulan before we get to see the last 4 episodes of Invincible season 2. Seterusnya Caleb Paul bertanya, why Omni-Man return to Earth? It will be revealed this Friday why Omni-Man send a Thraxan to call Mark to Thraxan. So just wait until Friday. Kemudian Hyrule 89 bertanya, yang kepala kucing tu Battle Beast, adakah dia akan kembali? Yes, Battle Beast akan memainkan peranan penting. Dia Battle Beast Battle Beast aku cakap macam ni dalam suruh Invincible dia is aku punya a very very close second place favourite character aku tu Battle Beast. So tunggu untuk kepulangan epic dia nanti. Alright, Nazir, you were saying? In komik aku tak sampai part ni lagi. So you know, the only battle piece yang aku dapat itu pun early issue yang dia piece off, dia kata korang semua tak verti dengan aku, dia open portal, dia belah. You will know why. Betul. You will know why. Mula aku pun poyo gila dia ni, kuat sangat ke Mamat ni kan. So rupanya when you tengok Battle Beast, bila dia all out kan, you baru sedar patutlah masa dia pergi, you know, hired by Machine Head kan, macam dia rasa tertipu lah, dia dahagakan battle tau. Lepas tu macam, apa benda ni, macam aku duduk laut, dia orang semua ni buang masa aku lah. Saya sebab dia memang Battle Beast tu, aku boleh kata at the very least is stronger than an average Viltrumite. Aku cakap macam tu. So sebab tu masa datang tu, what the shit is this? Aku nak lawan. Nak lawan the best. Itu dia punya motivation in life. Dia macam mana? Just small comparison. Kau pernah main game Witcher tak? Game Witcher kan dia macam open world tu kan. You're free to explore wherever you go kan. So kadang-kadang bila kau jalan, kau explore jauh sangat. Kau ni still level 1 tau. Level 1 kau jalan-jalan. Sekali kau jumpa the naga ni,
Dia kata opponent dia tunjuk level, okay level 2, kau level 1 boleh lawan lagi. Level 3, 4 susah sikit tapi boleh lagi. Ada sekali tu aku jalan-jalan, aku jumpa macam naga ni, dia tak tulis level. Dekat live dia tunjuk gambar tengkorak. Wah, Makna dia, bang, patah balik bang. Jangan coba kan. So bila Mark pergi bergasak dengan machine head tu, kalau dia boleh nampak macam video game punya interface kan, atas kepala Battle Beast tu ada tengkorak. Dia tak tulis level, dia tulis tengkorak. So little did they know, itu pasal kena bedal dia sampai macam tu tau. So that's why eventually kau tengok when Battle Beast is back, betul-betul finally kau boleh make use of dia punya battle prowess tu, kau tengok. Dia second favourite aku. Second favourite character lah Invincible. Nice. I cannot wait until I reach the issue. I cannot wait. Alright, seterusnya Hairul 89 bertanya, isu berapa sekarang? Itu masalahnya dengan adaptasi ni, diorang ambil certain storylines from further up and then diorang bawa ke season 2. So it's supposed to be 14 to 22, tapi ada benda daripada isu 35 pun kau dah masuk dalam ni. Exactly. Ada setengah karakter patut muncul lah, tapi tak muncul. Ya. Nazher, kau baca sekarang daripada 14 ke 35 ke macam? Aku 14 sampai aku sekarang tengah on 36 ke, aku baru nak start 36 or 37. What happened, of course, for the sake of review aku takkan spoil lah. But currently is going good sebab aku baca dalam bentuk macam 3 buku besar kan. So the first omnibus tu aku like on page 700, almost nak habis lah. Sebab if I'm not mistaken, Invincible dia ada 3 big omnibus. Betul. So sekarang aku 37, 38 aku nak pergi ke next chapter and right now aku dah lepas, boleh katakan dah lepas Angstrom lah, but I won't say what happened. Tapi macam kau cakap ni, sometimes they take from issue 25, dia jump ambil issue 30. So there are certain part yang dia ambil, dia letak, tapi it's in the good way tau. Maknanya it's a good trip of adaptation yang without feeling jarring. Itu satu benda yang bila aku tengok macam okay, diorang even though diorang cut and paste pun diorang tak buang the important point. So macam it's quite good actually. And macam Hairul cakap ni juga, robot pun baru reveal kat komik betul. Apa yang aku baca sekarang ni, basically Rudy baru buat kemunculan dengan Guardian of the Globe yang Rex Plot macam apa muka dia macam aku. Tapi yang ni dia dah establish dalam season 1. Gitu. Yes, betul. So kau boleh bayangkan lah, daripada first season tu issue 33 dia dah ambil dah. 33 tu dia ambil, dia dah fast forward dah. Tapi you know, it works well. That's the thing. It works well. So my theory or maybe my footnote maybe on the upcoming episode, kita dapat fast forward maybe until issue 50, 60 or 70, who knows, right? Sebab I believe 5, 6, 70, this is where the important punya plot that's going to happen and you have to adapt in order, you know, to keep on going. But definitely. I think I think the whole of season 3 nanti is just going to be in space. That's my tentang boleh jadi. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini, Psycho suruh bertanya, soalan menyimpang. Adakah penulis akan cover series Scott Pilgrim Takes Off? Voice cast mostly daripada OG actor Brie Larson tu ada. Unfortunately, aku tak layan lagi. Aku Pluto pun tak tengok lagi, let alone Scott Pilgrim. There is just too many things to watch and too little time. And sekarang aku baru belajar buat TikTok dengan shorts. So hari-hari kerja aku just buat 3 TikTok dengan shorts dan buat 5 Facebook post. So I don't have the time. So unfortunately we won't be covering Scott Pilgrim. Tapi aku rasa Hadi dah ada tulis review dekat Facebook page dia. So definitely kalau korang nak tahu tentang Scott Pilgrim Takes Off, pendapat panelis Hadi,
check out dekat Facebook page dia atau TikTok dia ataupun Instagram dia, iaitu HDABDHMD. Alright. So dengan itu kita akan ke segmen terakhir kita malam ini. Apa harapan korang depan yang merupakan mid-season break untuk Invincible Season 2 sebelum diorang bercuti selama 1 hingga 3 bulan, tahun depan baru cover the next 4 episodes. So apakah spekulasi kau? Silakan Nazir, silakan. Okay, this is I believe open secret for sure. Cliffhanger will happen, and what happened with the cliffhanger, kita akan diperkenalkan apa, I won't say anything much, but I'm thinking for subplot Rudy and Monster Girl, Rudy might be up to something, which is aku pun dalam komik pun dia tak reveal lagi something about phase 2, but I also don't know what is phase 2. So I think we're gonna see some subplot, maybe little of subplot. Lagi susah nak cakap tanpa spoiler ni. Susah nak cakap. Shit lah. Ya, kau just tengok je lah episode 4. Kau tengok episode 4 lah. Episode 4 is the intense punya episode lah. Kau tengok je. Itu je aku cakap. Aku nak cakap lebih pun takut spoiler. Kau tengok je lah. Alright. Silakan Munif. Kalau harapan aku lah, dia macam ni lah. Sebab this is the last episode sebelum dia cuti lah kan, betul tak? So this is the last episode sebelum cuti. So macam Nazir cakap lah, dia is not a secret dia akan berakhir with a cliffhanger. But then harapan aku is more to what cliffhanger or involving who kan. So kalau harapan aku, considering this is the last episode before kita akan cuti, beberapa bulan, nak keep the interest, momentum and keinginan untuk next episode tu biarkan dia terus panas. So you need to end with something yang panas. Bukan something yang buatkan orang macam, maybe lepas seminggu 2 tak ada Invincible, semua orang pun dah tak rasa macam tengah menunggu Invincible. Dia dah macam dah adapted to it. Kita nak orang suffer and tak sabar tunggu bulan Februari tu datang kan. With that in mind, aku berharap sangat they can dedicate this last episode of the first half to not only the development of Engstrom punya schemes, but the execution of Engstrom punya scheme. Or if anything, the execution of the scheme tu jadi the cliffhanger. Dia aku rasa itu pun akan jadi sangat epic tau. Sangat epic kalau dia punya scheme tu dah dilancarkan and benda tu jadi cliffhanger. Itu aku tak sabar tengok. So I'll be a bit let down kalau the final episode tu did anything that's not that. Even the space stuff pun. So they need to get this gerak dulu. Maybe they can adalah tunjuk other subplot juga macam biasa. But it needs to either be the whole episode pasal Engstrom, or it needs to end with Engstrom launching dia punya initiative. Tu harapan aku. Maybe aku rasa that might be the post credit aku, because aku punya spekulasi adalah we will be on Thraxan most of the time episode hari Jumaat ni. Pasal ada sebab Nolan panggil itu, ada sebab Nolan macam hello. Ya, so kita akan spend banyak time di Thraxan. So macam tu lah. Boleh jadi juga. Yeah. But yes, kita nak Armstrong juga. Tolonglah bagi Armstrong sebagai post credit. Yes. Alright, so kita ada soalan terakhir untuk malam ini. Nasi Goreng bertanya, depa cuti delay ke? Jawapannya adalah kerana COVID.
So masa COVID tu it affect their production. So pasal dia tak nak delay, dah tunggu 8 episod siap baru keluar. Diorang keluarkan 4 tahun ni, lagi 4 akan keluar tahun depan. So they are currently animating the last 4 episodes of season 2. Tapi don't worry, at the same time diorang working on season 3. So bila habis ni, kita tak payah tunggu lagi 2.5 tahun sebelum kita dapat Invincible season 3. Dia akan cuba nak buat macam REAKSI juga. Setiap tahun akan ada season baru. So tak sabar. Aku just nak tambah point lah sebab producer Invincible dah cakap harapan diorang nak keluar 1 tahun 1 season. So hopefully harapan tu menjadilah. Tak silap aku diorang dah renew sampai 8-9 season, panjang juga kan. Something like that. Robert Komen cakap dia berharap it's about 7 to 8. The whole 144 issues is 7 to 8 season. Oh my god. So just imagine lah 7 to 8 tu macam a lot of thing going on lah. Tapi you know, I also cannot wait for the next upcoming 4 more episode lah that we're gonna get some good stuff. Tapi yelah, macam mana dia cuti apa semua kan for the next holiday season. Ya, dia macam Robert Komen nak cover kemaluan. Dia macam, sebenarnya korang semua pun akan bercuti Thanksgiving lah, Christmas lah, New Year's lah, Raya Cina lah. So korang takkan miss pun, korang busy. So aku macam, betul lah. Hari masih tak siap, cakap lah tak siap kan. Tak apalah, in Komen we trust. So kita nantikan. Ya, true. Yes. So itu saja untuk malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Munif, Malek, Kaki, Kaiju dan juga Nazher, moderator Movie Addicts Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Aku rasa minggu depan ada clash pasal aku ada event Keluang Man malam Selasa. So kita akan tengok bila panelis free minggu depan dan kita cuba buat the segment dan either hari Ahad atau hari Rabu depending on availability diorang. So, thank you for watching guys. Majulah fandom untuk negara. Bye guys.